Bueno, estamos aquí en lo que es el área de fermentación. Tenemos ahorita 17 tinas para fermentar y 15 para guardar producto terminado. We are here in the fermentation area. We have 17 tanks to ferment the product. And how many? ¿En cuántas para guardar producto? 15. And 15 tanks to keep product. As you notice, there is classic music here. Why? ¿Por qué tenemos música clásica aquí, Lorena? Esto está influenciado en la música clásica para la fermentación, para llevar una fermentación homogénea durante todas las tinas. Eso nos beneficia en que la levadura es un microorganismo vivo que ayuda a transformar el azúcar del agave en alcohol. Lorena says that with the classic music, the microorganism can really do a better fermentation. The classic music, as the microorganisms are an alive organism, the classic music helps very much to have a better, to get a better fermentation process. Let's go upstairs, Lorena. Bueno, los invito a conocer cómo se fermenta el mosto fresco. Okay, let's go to see the fermentation process. We are here in the fermentation area now. We are in the second floor where the top of the tanks are. Bueno, aquí en esta área de fermentación lo que hacemos es pasar el mosto fresco ya mezclado con sus mieles dulces y la levadura. La levadura tiene la función de transformar el azúcar del agave en tequila. Aquí tarda aproximadamente la fermentación alcohólica 72 horas, más lo que es la maloláctica, tenemos en promedio una semana. Oh wow, it's you will have to help me, but here is where the fermentation process takes place. As you see, the foam that forms in the top of the tank is all the CO2 or carbon dioxide that is coming out from the fermentation process. Here the alcoholic fermentation takes 72 hours. Is that right? La fermentación alcohólica toma 72 horas. 72 horas en promedio. 72 hours. But this is a very interesting thing. Here there is a second fermentation that takes place, and it's called malolactic fermentation. It's where the malolactic acid is formed out from this second fermentation. Tengo entendido que la fermentación maloláctica es anaeróbica, ¿es correcto? Es correcto. ¿Y cómo? I understand that the malolactic fermentation is anaerobic. In other words, there is not oxygen on that fermentation. ¿Cómo es que logran un medio anaeróbico carente de oxígeno para la fermentación maloláctica? Esta forma una capa una vez que la tina terminó su fermentación alcohólica. Esta capa no se rompe. Eso es en el promedio de las 72 horas. Y lo único que se hace durante este proceso es monitorear la tina visualmente. ¿Cómo? During the malolactic fermentation, there is a lead or a layer of fiber that forms, and that isolates the juices or the fermentation must that is fermentating, so oxygen cannot come in, so the environment for the malolactic fermentation is made, and the second fermentation, the malolactic, takes place. The malolactic fermentation, wow, these aromas are just wonderful. What aroma are we getting out from here? ¿Qué tipo de aroma estamos captando de aquí, Lorena? Pues lo que pasa que durante la fermentación se perciben diferentes tipos de aromas. Aquí como el agave de los Altos te da un aroma muy floral. Here one of the aromas that we are
we are perceiving is the very, very floral. It's a characteristic aroma from the agave of the highlands. Lorena, ¿qué tipo de fermentación tenemos en este momento? ¿La alcohólica o la maloláctica? Alcohólica. In this moment, we have an alcoholic fermentation. ¿Cuánto toma? How long it takes the malolactic fermentation? La maloláctica, después de las 72 horas, esta se deja 4 días más. 4 more days. In other words, the first fermentation, the alcoholic fermentation, takes 72 hours, and after that fermentation, the malolactic fermentation takes another 4 days. So, así que tenemos un total de prácticamente 7 días. Okay, we have a 7 days fermentation process in these tanks. We finished the alcoholic fermentation, so now you won't see so much foam on the liquid. There is no more foam, but we notice a layer of fiber. I would say is fiber what is in the layer. Es fibra lo que está arriba. Es una capa, es como una nata. Well, it's kind of residuals that are floating, and they make a layer that avoids the oxygen from coming into the liquid. That's when the malolactic fermentation begins. If I break that layer and oxygen comes in, so instead of a malolactic fermentation, we would have en lugar de una fermentación, si rompo la capa, en lugar de fermentación maloláctica, tendríamos una fermentación. Acética. Okay, we would have an acetic fermentation, and that would cause the tequila taste like vinegar. So we have to be very, very careful not to disturb this layer. Tenemos el mosto muerto. Después de ser mosto fresco, pasa a ser mosto muerto porque ya está listo para destilar. Aquí se observa cómo se le agrega aire a la tina para homogenizarla y estar lista para pasar al área de destilación. Okay, in this tank, what we have is the dead must. In other words, all the microorganisms have died because they finished eating the sugar. So as there is not more food for them, the microorganisms just die. That's why we call it dead must. And now this liquid is ready to be distilled. Another characteristic of this distillery, Destilería Morales, is that it's built in layers or in levels, so they don't have to pump so much and mistreat the juices or the must. It goes by gravity.